Ladies and gentlemen, good morning. It is a great pleasure for me, personal pleasure, to be here today. It is also a pleasure that the Central Bank of the Netherlands is able to participate to this important event. Для меня это очень важно, что Центральный банк Нидерландов имеет возможность участвовать в этом мероприятии, и для меня это удовольствие присутствовать на заседании Круглого стола. As a former personal advisor to the chairman of the Basel Committee, I hope that today I can contribute to the discussion on Basel II and III and how to implement that in Russia and share our experiences from the Netherlands and the rest of Europe. Господин Рон Йонген был личным советником одного из руководителей Базельского комитета, и поэтому он бы хотел поделиться своим мнением по поводу внедрения базельских стандартов. I think today's meeting is a meeting which is important. We see many changes in the regulatory landscape worldwide. Сегодняшняя встреча очень важна, поскольку мы видим изменения банковского ландшафта везде и в значительной степени. And I think the meeting is also at the right time, because all of these important changes are about to happen now, in 2013 and in the future years ahead. Кроме того, этот круглый стол является очень своевременным, поскольку все изменения планируются проводить начиная от 2013 года и в дальнейшем. When we speak about Basel II or III, and we speak about why it has been developed, I think the most important reason is that we try to reduce some of the risks that banks have been facing in the past. Основная причина, по которой появляются стандарты и требования Базеля второго Базеля и Базеля третьего, это все-таки сокращение рисков, которые банковское сообщество столкнулось в прошлом. We saw in the Netherlands and I think also in a lot of other developed countries that banks were faced with a significant amount of risks that we never realized that these could really lead to problems until what we saw in the financial crisis that started in 2007 and 2008. Очень проблемы, связанные с этими рисками, проявились во время кризиса 2007 года, который до конца эти проблемы не решены до сих пор. So that is why the Basel II and also now recently Basel III package has been developed to make sure that banks have sufficient reserves to cover all of these risks. И развитие Базеля второго и Базеля третьего на сегодняшний день, оно связано с тем, что банки должны иметь значительные резервы для того, чтобы покрыть эти риски. For banks in the Netherlands and I think for banks in Europe and probably all other countries that will implement Basel II and III, it will mean that the bank's business models and the banking landscape as a whole will most likely change. Для нидерландских банков и также для всех остальных банков это означает то, что банковский ландшафт должен быть изменен. I can tell from experience that in the Netherlands it will probably mean that banks will engage less in exotic activities like derivatives trading or securitization. И это означает прежде всего, что банки должны меньше всего быть вовлечены в такие виды активности, как рисковые виды активности, как работа деривативами и другими производными. It will also most likely mean that some of the profits we have seen in these banks and in the entire banking sector will go down, but at the same time that part of the bill will also be paid by customers. Both banks and customers will probably share in the extra costs that Basel III or Basel II will mean. Базель III предполагает в какой-то мере солидарную ответственность как банков, так и их клиентов. И вот эта нагрузка финансовая, которая лежит на банке, она должна быть поделена между банками и их клиентами. What we see happening when developing Basel II and III is that
the need for high quality, timely information is essential. Также, что мы видим при разработке стандартов Базеля 2 и Базеля 3, то что чрезвычайно важным является своевременная и своевременная информация, которая предоставляется в полном объеме. То есть информация выходит на первое место. What if we develop all of these new initiatives, all of these new rules, we believe that it will help the bank to reduce risk. But it doesn't work if these banks don't have at a timely speed the information that is needed for measuring these risks. So the need for high quality, good information is what we in the Netherlands and Europe see as essential. Речь идет опять о необходимости информации. Со своей стороны, Базельский комитет делает все возможное, чтобы сократить риски, но тем не менее при отсутствии своевременной и своевременной информации, предоставленной в полном объеме, применение всех требований, эффективность применения всех требований будет невысока. It is also the need for information, for high quality information, is also that is recognized internationally by the Basel Committee on Banking Supervision. Важность этого момента, то есть своевременная информация, признается сейчас всеми, и Базельский комитет в том числе. Let me give you an example of why they think it is important. At the end of last year, the Basel Committee has published a document on the importance of data aggregation. Позвольте мне привести пример важности информации. Некоторое время назад Базельским комитетом был опубликован документ по агрегированию информации. The Basel Committee recognized that it makes no sense to have a Basel II or Basel III package, which is a very expansive, detailed package, without having high quality, accurate information. Базельский комитет понимает, что такой объем базельских документов он не может быть правильно использован без своевременной информации. Вот опять речь об информации постоянно подчеркивается. So they published the principles for data aggregation, and we, as the Netherlands Central Bank, and together with us many other central banks and supervisors worldwide, are very happy with those principles. И Базельским комитетом разрабатываются принципы агрегирования баз данных. И эти принципы, они также включаются в те требования, которые Базельский комитет будет выделять кредитным организациям. It is only so far a small step, but it is an important step in the right direction. Несмотря на то, что это небольшой шаг, но тем не менее это шаг в правильном направлении. I would like to end my remarks with some brief words on the usefulness of Basel II and Basel III. Кроме того, господин Йонген хотел бы рассказать о той пользе, которую может принести применение стандартов Базеля 2 и Базеля 3. Basel II and III was initially developed for large international banks. Изначально Базель 2 и Базель 3 разрабатывались для крупных международных банков. In Europe, we made the interpretation that also means that it should apply to all banks, also small banks. В Европе мы интерпретировали эти требования таким образом, что они должны применяться ко всем банкам, в том числе малым и средним. But you can argue whether that is indeed the best solution. Should these rules also be used for small banks? Но, тем не менее, возникают постоянные дискуссии, сомнения, должны ли эти требования применяться к малым и средним банкам. And to be very honest, personally, I think that you should be very careful with using
Basel II and Basel III rules for all banks. Тем не менее, я хотела бы сказать, что нам нужно быть очень аккуратными в применении этих требований вообще во всех банках. Some of the initiatives in Basel II and III are very useful for small banks, but some are not. So I think in the end, it is not the purpose that we try to implement all of these rules for all banks, but try to see which of the rules are useful for small banks and which are not. И нужно сказать, что все-таки ряд требований они могут принести пользу для малых и средних банков, но некоторые требования по мнению доктора Йонгена, они неприменимы к малым и средним банкам, и предстоит еще работать по разделению этих требований. We call that in the Basel discussions the concept of proportionality. Only implement it if it makes sense, if it's proportionate to your bank and your banking sector. И один из самых главных принципов, который используется в применении базельских стандартов, это принцип пропорциональности. То есть применение требований, оно должно соответствовать размеру банка и банковского сектора. So I would like to conclude by saying that also in the Netherlands we sometimes think it is better to have a restricted set of rules for small banks, provided that that restricted set, that basic set of rules is implemented in a thorough way. Мы в Центральном банке Нидерландов разрабатываем соответствующие требования коммерческим банкам, малым и средним коммерческим банкам, но тем не менее мы должны понимать, что эти банки соответствуют их, что эти требования соответствуют их размеру, и банки их будут применять правильным образом. And in the end, if it relates to a small bank or a large bank, whether you implement an expansive package or a restricted package, information needs and high quality information, that's important for all banks. И предполагается, что может быть использовано два вида применения базы. Это ограниченный пакет и расширенный пакет. И вот ограниченный пакет как раз для малых и средних банков. И вопрос, что будет включаться в ограниченный пакет, который до сих пор обсуждается. Но тем не менее подчеркивается, что правильно собранная база данных, она будет играть главенствующую роль в возможности выполнения банками этих требований. I would like to thank you for your attention and once again express my thanks for receiving the invitation to attend here today, and I hope that this event can contribute to the cooperation between the Netherlands and Russia. Доктор Йонген хотел бы поблагодарить вас за внимание, и он очень рад, что ему удалось посетить это мероприятие, и надеется на дальнейшее сотрудничество в рамках сотрудничества России и Королевства Нидерландов. Скажите, пожалуйста, есть у вас какие-то вопросы? Вы в своем выступлении говорили о том, что речь может идти о солидарной ответственности банков и клиентов при внедрении Базеля III солидарно должны взять банки и клиенты. You spoke about solidarity responsibilities of banks and their customers. Yeah? What do you mean? Could you clarify this point? You spoke about sharing of responsibility between banks and customers. Could you clarify this point? Yes. What I meant there is that these Basel rules, they will raise the requirements of banks. That costs money. Banks have to look for additional sources of funding and buffers. It will also mean banks can do two things. They can either reduce their profits, or they can let the customers pay higher for their loans. Now, what I think... Это означает следующее, что базельские требования приводят к тому, что стоимость банковских услуг повышается. И в данной ситуации банки могут пойти по
по двум направлениям. Во-первых, сократить свою прибыль, а второе направление – это переложить часть расходов на своих клиентов. What I meant is that it is not acceptable that it's only the customers of the bank who eventually pay those higher requirements with higher fees, but that banks themselves should also, in a way, pay by reducing profits. So it should be, if there is higher requirements, it must result, it should only result in having both customers and the banks themselves share in these higher requirements, and not only the bank or only the customer. Предполагается все-таки, что ужесточение требований, оно повысит расходы банков, и банки не должны нести все эти расходы сами, и в то же время не должны перекладывать все эти расходы только на клиентов. И ответственность должна быть солидарной. Спасибо. Какие еще вопросы есть? У меня еще. Вы говорили об агрегировании информации. Правильно ли я поняла, что надзорные органы будут предъявлять требования к базам данных банков, о том, насколько в базе информация агрегируется? You spoke about aggregating of database, and does Budget Committee will introduce some requirements in terms of database of banks? They have developed some requirements now, but they are on a very high level, so they're not very detailed. And I don't think the Basel Committee in the end will come up with very specific requirements, because that is not the task of the Basel Committee. So the requirements, the recommendations they've written are very high level. Такие рекомендации действительно разрабатываются по поводу баз данных, но эти рекомендации разрабатываются на высоком уровне и на обобщенном уровне. И пока есть сомнения, будет ли какая-то специализация по этим требованиям, поскольку это все-таки не является основной деятельностью Базельского комитета. Add that it is, to our opinion, also a task then of the national supervisor and the national legislator to make these high-level rules more specific. И предполагается, что национальные регуляторы, они сделают эти требования более специфическими, и все-таки какие-то требования предъявляться будут. Could you clarify about further perspectives of introduction of Basel requirements, of elaborating of Basel requirements? Further perspectives of elaborating Basel requirements, Basel 4, Basel 5, or something like that. Вопрос о дальнейшем развитии базельских требований будет Базель 4, 5 и так далее. The Basel Committee is never finished. And my experience is that the development of new ideas and rules go even quicker today than they did a few years ago. But at the same time, you see in many countries worldwide that banks and financial innovation is going quicker and quicker even still. Это связано с тем, что, во-первых, банковский ландшафт, во-вторых, банковские инновации и вообще в целом информация развиваются все быстрее и быстрее, и работа Базельского комитета тоже ускоряется. Even now, the Basel Committee is working on some new initiatives. Вот сейчас уже Базельский комитет работает над новыми инициативами. And I can give you some examples of these. First of all, they are looking into more detailed
rules for liquidity management. Я могу привести пример. То, что сейчас разрабатывают рекомендации по управлению ликвидностью. The advanced approaches for trading book risks are being revised. И продвинутый подход к оценке рисков пересматривается. And also the simpler parts of Basel III, the standardized approaches, are being made more, let's say, advanced, are being revised now. И наиболее простая часть базовых требований, то есть стандартизация процессов, она также пересматривается в сторону упрощения. So I would not be surprised that in the future, and I have no idea when, there will be a Basel IV or Basel V or Basel VI. Но, тем не менее, когда будет следующий базовый 4, 5, 6, пока еще неизвестно. Вы сказали о том, что Банк Нидерландов разрабатывает ограниченные требования к мелким и средним банкам и полные требования к крупным банкам. Вопрос заключается вот в чем. Речь идет об ограниченном перечне требований и об ограниченном уровне требований. You said about 2 packages for small packets, restricted packages here, and extensive package. And we need to define this small restricted package. What is the difference between these 2 packages? Basel II and III has 2 packages. One is called the standardized approach, simple approach, and the other is called the internal rating-based approach, or the advanced approach. Но вот здесь имеется в виду, что в Базеле 2 и 3 имеют 2 подхода, стандартный подход и основанный на внутренних рейтингах, продвинутый подход. The standardized approach, the simple approach, uses external ratings or supervisory rules. Стандартный подход предполагает использование внешних рейтингов. And the advanced approach uses internal risk models that the banks have developed themselves. И продвинутый подход предполагает использование внутренних рейтингов, которые банки разрабатывают сами. What my vision would be that very advanced banks could use these advanced approaches, so that the simpler approaches should be left over for the smaller banks. И доктор Йонген предполагает, что стандартизированные подходы могут использовать малые и средние банки, а продвинутые это для продвинутых крупных банков. That seems logical, but we see in the Netherlands and other European countries that also some of the smaller banks would want to use these advanced approaches. Это выглядит логично, но вот у нас в Нидерландах мы видим, что многие малые и средние банки предпочитают использовать продвинутый подход. And that is not always good, because what I said about the proportionality principle, you should only implement those rules, those packages of which you think work best for a certain bank. Ну, вот возникает сомнение, хорошо ли это или нет, поскольку здесь немножко нарушается принцип пропорциональности, который заключается в том, еще раз можно повторить, что банки должны применять только то, что принесет пользу для их бизнеса. We have some guidelines for our banks, but how it has worked in the Netherlands is that banks themselves could ask for the use of these advanced approaches. So we never said these banks should use the simpler approaches and these banks should use the advanced approaches. But we left it to the banks to ask which of these packages they could use, and then we gave approval or not.
Что касается Центрального банка Нидерландов, то он также дальше пишет рекомендации для своих банков по поводу использования этих подходов. Но это так же, как у нас, конечно, такой рекомендательный характер. Банки сами могут выбрать, какой подход использовать, но при этом они должны получить одобрение, когда они выбираются какой-то из подходов. And we are getting more and more careful with giving approval to the use of the advanced approaches for the smaller banks. И Банк Нидерландов становится все более и более аккуратным в предоставлении возможности малым и средним банкам использовать вот этот продуктный подход. Есть еще какие-то вопросы? И maybe one question about problems which European banks face introducing Basel II and Basel III in everyday operation activities in everyday life. Вопрос заключается в каких проблемах столкнулись европейские банки, когда они стали применять Basel III. Could you provide us some examples? So, which problems banks are faced? Mm-hmm. Yes. Let me give you two examples of problems. One example is that some specific business models don't work very well under Basel III. Один из примеров, то, что некоторые специфические модели ведения бизнеса не работают при использовании Базеля III. For instance, we have a few banks in the Netherlands that only provide loans to local governments or municipalities. Например, у нас есть в Нидерландах банки, которые предоставляют кредиты только местным правительствам. Местному правительству или администрации городов. These are healthy banks, but because of Basel III, their requirements are suddenly increased very much. Это здоровые банки, но Базель III предполагает гораздо более высокие требования, чем были раньше. And that is the result of some of the new rules. And we have to see how we should deal with that, because we know that these banks are not the banks that have the biggest problems, but still something has to change of how we deal with these banks. И поскольку Базель III сразу же повышает требования к этим банкам, Центральный банк Нидерландов понимает, что это здоровые банки, что они в принципе работают без проблем, но тем не менее Базель III приводит к возникновению этих проблем, и нужно их как-то решать все вместе. То есть только на банки их перекладывать нельзя. Another problem is a more operational problem. Many of our larger banks, but also some smaller banks, often use a lot of different systems to gather their information, to aggregate their information. Data. Другая проблема. Другая проблема связана с операционной деятельностью, и в частности заключается в том, что многие банки, практически все на сегодняшний день, используют различные операционные системы и используют различные программные обеспечения на различных платформах. And also under Basel III, the data requirements are increasing. So if these banks keep on using incompatible databases and software tools, it gets more and more difficult for them to really get a good idea of where their risky assets are. Ну и поскольку, как мы говорили, что
что с внутренним базовым требованием информации все больше и больше повышается. И здесь возникает необходимость интеграции всех этих платформ или внедрения какой-то единой платформы для сбора и обработки данных. And of course, many banks complain about that, but then we as central banks, we simply complain also to them and tell them that it is also important for them to have very good and high quality and timely data aggregation systems. И эти проблемы нидерландским банкам необходимо решать для того, чтобы прежде всего обеспечить своевременной информацией в полном объеме. У вас возникли еще какие-то вопросы? Thank you very much.